Il y a quelques pratiques et principes qui guident mon travail. C'est quelque chose de personnel, mais que je pense peuvent être utiles pour mieux comprendre comment est-ce qu'on fait pour comprendre son contexte d'intervention. La première chose, c'est que le but, c'est pas de tout comprendre. On n'arrivera jamais à tout comprendre d'un territoire ou d'un contexte d'intervention. Mais c'est vraiment d'en savoir assez pour être capable d'agir puis d'essayer quelque chose. La deuxième chose, c'est apprendre dans l'action. Dans la mesure où c'est pas que une fois qu'on est en train de déployer son projet ou de faire quelque chose dans l'espace public ou de vraiment d'être dans l'action que l'apprentissage s'arrête. Au contraire. Agir sur un système ou agir sur un contexte, c'est le meilleur moyen de comprendre comment est-ce qu'on va le transformer. Donc c'est prêter attention à ce qui se passe quand on agit. Le troisième élément, de faire attention aux signaux faibles. Puis par signaux faibles, j'entends les choses qui me surprennent, les choses qui vont à l'encontre de ce que je percevais comme être une vérité ou qui sont à l'encontre de mes présupposés par rapport à la problématique. Les choses qui sont en tension, peut-être, c'est comme des éléments un petit peu paradoxaux. Donc faire attention à ces petites choses-là, puis qui sont pas faciles, on a tendance à les oublier parce qu'en tant qu'humain, on est des créatures de pattern, puis on va aller chercher les choses qu'on connaît déjà. On va plus vers ce qu'on connaît déjà, donc vers renforcer nos biais. Donc essayer de vraiment faire attention à ces choses-là, puis à comment est-ce qu'on travaille comme ça. Le dernier principe, puis pour moi c'est le principe central, c'est d'écouter, d'être attentif, d'être curieux, de poser des questions, parfois vraiment niaiseuses. Il n'y a pas de mauvaises questions quand on fait une recherche terrain. So the good practices for doing field research. So the first thing, and probably the most important thing, is to come in prepared. So it's really good because we're going to be working with you in order to help prepare your own field research. But every time I have to do a project where I have to enter into the space, my first concern is how can I be more prepared? And so that starts by making sure you have the right tools in the field. The second thing is that you want to maybe come in not alone but in a team. Often when you're doing interviews, it's always good to have a moderator and a note taker. And the moderator essentially is the person that asks the questions, and the note taker takes the notes. And that allows you to have a relationship with the person that you're asking the questions with, and it allows the note taker to also listen in to what's happening, making sure that they're taking notes. But that different perspective can be really powerful. And even in observation, being two people seeing the same context can be really powerful because you can make sure that making sure that what you're seeing is really the reality in a sense. And then also, a thing that's super important as well is to make sure you're coming in with consent forms or any forms that allow you to gain authorization to collect information from someone. Especially you want to do that if you're going into vulnerable areas or populations that could be considered vulnerable. The broader thing when you're doing field research is that you want to make sure that you're very present and aware of the context that you're about to enter into. Especially if that's a context, like I mentioned before, that has vulnerable populations as a part of it. And so you want to make sure that you're coming in aware of how you're presenting yourself in the context. And that means making sure that you're aware of your own body language. That means that you're aware of whether or not your person that you're interviewing feels comfortable. That just means on top of asking questions, being very aware of what's happening. And then finally, the best practice that you can do as well is debriefing. In an observation, that means that writing down concretely all the stuff that you saw. In an interview, that means sort of having a conversation with the person that was alongside you to understand what were the key themes that emerged. And that means that you basically have the opportunity to really make sure that you fully understood all the information that you just took in while it's still fresh.